So at Consulting and Beyond, we work span across 4 main verticals, that is audit and assurance, management consulting, corporate finance, and tax advisory. This diverse expertise gives us a 360-degree perspective. For example, when we talk about today's session about the GST rate change, it is not just about the rate tax cut. It cuts into finance, operational consulting, and compliances. So that's why we don't just stop advising only what the law says. We also guide the businesses on how to restructure the pricing, negotiate with the vendors, update the ERP software and the systems and accounting systems, prepare your communication strategies accordingly. So this holistic approach is what sets us apart and ensure that our clients are always one step ahead. So we'll see us. Yes. So we'll see a small introduction, like we'll see a small introduction about ourselves by way of our client's testimony. So let us 30 seconds video. One second. Okay, click play. Okay, so I'll share that later point of time. Okay, so setting the context. So today the session is on impact on the impact of GST rate change in the retail industry. So over the next few slides, I'll walk you through not only the technical aspect of these changes, but also the real world implication for your businesses. By the end of this webinar, our goal is to that you will have a practical insights and strategies that can be implemented immediately in your organization to manage this transition smoothly. So like we'll get into the session by having a quick question. So this question will be there in all the retailers' mind right now. That is, at present, my stock in hand is at 12%, and the rate of tax will be at 5% from September 22nd onward. Should I reduce my MRP price or not? Or you will have another question that, what if I do not reduce this price? Okay, so I'll just summarize this question in Tamil for all the audiences. Like, so இப்போ நம்ம கையில வந்து you have a stock in hand which is there right now, உங்க கையில இருக்கு. அது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மோர் தென் 1000 rupeesல இருக்கு. ஸோ ரைட் நவ் அந்த ப்ராடக்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது யூ ஹவ் பாட் இட் அட் 12% ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. இன்புட் வந்து உங்களுக்கு 12% வந்திருக்கு. பட் வென் யூ கோயிங் டு செல் ஆஃப்டர் 22nd of September, அதை நீங்க சேல் பண்ணும்போது ஆல் த ப்ராடக்ட் பிலோ 2500 இஸ் கோயிங் டு பி சார்ஜ் அட் 5% அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து மார்ஜின் நம்ம வந்து செட் பண்ணும்போது வாட் வி கன்சிடர் as 12% ஜிஎஸ்டியை கன்சிடர் பண்ணி we have kept the margin. So MRP price is barcode price. So what we have decided and we have fixed it in the product. Now because of this rate change, 12 becomes 5. Should I reduce my MRP price? That is, should I rechange my barcode accordingly? Or you have another question. நான் பண்ணலனா என்ன, வாட் இஃப் ஐ டு நாட் ரெடியூஸ் திஸ் பிரைஸ் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு கொஸ்டினா இருக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டேக் அ மூமெண்ட் ஆன் திஸ் கொஸ்டின் ஃபார் அ வைல். ஸோ இஃப் எனி ஒன் ஹேவ் திஸ் டவுட் இன் யுவர் மைண்ட், okay, you can unmute and you can ask your particular doubt about this question, so that we are open to answer your questions for a short time. Okay, in detailed manner we will be sharing a link in the comment box.
in which you can shoot all your GST related queries with respect to GST 2.0 changes. So how this will have an impact in your businesses. Whatever doubts you have, you can put it in the comment, whatever the link which is going to share in the comment section. So through the link, you can log in and you can share your questions. We will be answering your questions post this session. Okay. So right now, if anybody is having this particular doubt on your mind, that is why I need to reduce it, or what if I do not reduce the price, what will have an impact of the change. So if anybody is having any particular doubt, you can unmute yourself and you can have a conversation, or we will proceed with the session, so that end of the session you will get a clarity of why we need to change, or what if you do not change, what will have an impact in your businesses. We will. So I'll open the forum for 5 minutes. So anybody is having any doubts, you can unmute yourself and you can ask your questions, particularly on this area. Okay, so I feel maybe you may need further more information to get this practical question in your mind, so that you can answer this question. Post this session, you will be in a position to answer this question, why I need to reduce it, or what if I do not reduce the price, what will have an impact in your businesses. So you will get to know the answer by end of this session. Okay, so we'll get into the session. So that the margin and price strategy adjustment which we have to do because of the rate change, GST 2.0 changes happened. So because of which, what is the margin and pricing strategy we need to adopt, so that our business is not going to get affected. So that is as all you are aware that product costing more than 1,000 rupees is selling at 12% right now. So after 22nd of September, it is going to be sold at 5%. So this rate change will have a significant impact in your margin and the pricing strategy. What is the we'll see this by example. Okay, so we'll get into the example right now. So right now, a product costing more than 1,000 rupees. Say, for example, product barcode is 2240. So right now it is charged at 12% of tax. That is 2240, we are collecting 240 rupees as GST. That is, we are collecting 2,000 rupee as a taxable sale price, on which if you compute 12%, you will get to know, you will get it, you'll land up at 240 rupees. So including taxable price plus GST, your barcode you are fixed as 2240. That is, this is a price which we are selling to our customer. So to sell this, we bought this goods at a price of 1,400 rupees. Adavadhu enoda purchase price vandu pathina 1,400 rupees. By selling this product, I earned a margin of 600 rupees. That is markdown of 30%. Now I earned out of by selling this product. So now what happens if you're not going to change your margin? Okay, so we'll consider that scenario also. So by keeping the barcode as same, that is 2240, we are going to keep it as such. So now what will happen? 2240. So now GST rate change clearly indicated that all ready-made garments pricing more than 2,000, less than 2,500, going to be charged at 5%. Now, if you reverse compute and you calculate the 2240 divided by 105 into 100, you calculate, you will end up by having a taxable sale price of 2,133. On which if you compute 5% of tax, which will be 107. So eventually you will end up at 2240. Now see the difference. So your taxable sale price was 2,000 rupee. Now it is going to increase from 2,000 to 2,133. That is your intake amount. That is the sale, from the sale value you are going to collect earlier 2,000,
going forward, you will be collecting 2,133. But your cost remains the same, 1,400. Because of which, what happens? Earlier, you were earning 600 rupee. You are going to increase your margin by 733. That is, markdown of 30% is going to become 34.36. Now everybody will think, okay, so this is a benefit for us, no? So as an entrepreneur, so this rate change is a benefit to us. So without changing the barcode, my markdown is going to increase from 30% to 34.36%. So without having any effort, I'm going to get a margin by 4.36% increase. Now, is it okay? So this is what is the question summarized. Okay. So now, are you ready to change the barcode price or not? No. If we are not going to change this barcode price, what will happen? We'll see the example. So there is a flip side of this scenario also. There is a flip side. What is the flip side? There is a legal compliances which all the business entities supposed to consider. What is a consideration? Rule in GST stating. Sir, you're muted, sir. So there is a rule in GST that is anti-profiteering rule. If by the GST rate reduction, that is in the present scenario is going to come, 12 becomes 5. So all these credit, like the GST is going to reduced by 7%. This 7% benefit needs to be passed on to the customers. So any change in the price cut needs to be passed on to the customer. What if it is not complied? Now the act implies, so under the GST law, if we are not complying the rate revision, what will happen? GST department is having a power to come for an audit, come for a detailed scrutiny of audit. During this course, what they'll do, what is the difference in price, they will charge as a amount plus penalty they'll charge, and they'll collect it from you. So in order to protect the rate revision, so the department will come and will collect the difference in amount. So whatever is the profit you're going to earn, plus the penalty will be levied by the department. So eventually what will happen, whatever profit, the profit earlier we saw 4.36%, plus penalty will be levied. So which will be a one burdensome exercise will be done. So what we need to do, so with regard to this, there is a latest developments is coming on this line. So now there is a one newspaper cuttings is also attached to this slide, so which says department is going to keenly monitor 54 key items plus all the other items which is going for a rate revision. So from September 22nd onward, whatever the product is supposed to revise from 12 to 5 or 18 to 5 or whatever is the rate change, so all the changes, whether the businesses are passing on this difference to the customers or not. In summary, what it says is, yes, okay, let me so in this, like department is also trying to discuss with the industry board, industry association, to ensure that you are passing on this credit to the consumers. என்ன சொல்றாங்கன்னா, like இந்த மாதிரி ரேட் ரிவிஷன்ஸ் ஏதாவது பண்றீங்கன்னா, அவர் ஐடியில இருந்து வந்திருக்கா, invoice pending ஆனா அதுக்கு advance rate revision நடந்ததுனால whatever is the amount you have supposed to give, you need to pass it on to the customers. So நீங்க பண்ணலனா என்ன ஆகும்னா, GST ல ஒரு ரூல் இருக்கு, ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் ரூல் ஒன்னு இருக்கு. அந்த ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் ரூல்ல டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ஆடிட் பண்ணி இந்த டிஃபரன்ஸ் இன் அமௌண்ட் பிளஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு, பிளஸ் பெனல்ட்டியோட கலெக்ட் பண்றதுக்கு they have a power. So now the department is also have a word with all the industry association to bring this rate change. For example, automobile industries, like எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க, automobile industries la the main changes they are trying to bring in. So they talk to a FEDA, like Federal of Industry Development Association la என்ன பேசிருக்காங்கன்னா, so that is like they are the one who's going to organize this industry organization வந்து for four-wheeler and two-wheeler industry organization name is called FEDA. So அவங்களுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, டிபார்ட்மெண்ட் பிளஸ் கவர்மெண்ட் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா,
whatever is the rate revision, you need to publish in all your retail shop that the rate before and rate after. So before enna rate irundhudu, after enna rate, what is the impact you are trying to pass on to your customer. So idu ellame neenga vandu you need to clearly you need to display in your retailer shop அப்படின்ற மாதிரி வந்து it is mentioned. In the same line, they had a word with all the textile related and all the retail related businesses also. So they are explaining this to all the industry association, explaining you need to pass on this credit. So if you are not passing on the credit, you will face the anti-profiteering rule. So now when you do this, what will happen is, now you saw the rate reduction from 12 to 5 you need to do by reducing, like what we saw is like you need to reduce the price of 7% you need to reduce. So from the existing price you need to reduce 7%. Now if you reduce 7% from your sale value, what will happen is this will have an impact in your margin. So now when you revise it, how you need to consider, so how you need to factor your revision. So that is a main key criteria which you need to address in this session. So now we will address that point also. So when you revise, so what you need to consider is, so your existing markdown is 30%. When you revise it, you need to ensure your revised margin, your revised barcode should give you 30% markdown you need to get. Now, what changes in this? What changes we need to make in this? We'll understand. So your taxable price remains the same. So earlier you were collecting 2,000 rupee. Going forward also you're supposed to collect 2,000 rupee. Now for this 2,000, if you compute 5%, so you will land it at 100 rupee. So including barcode, you will be charging from your customer 2,100 rupee. That is a rate revision of 2240 to 2,100. That is 140 rupees you need to pass on as a GST credit benefit to your consumer. By doing so, you are passing on the the GST revision 2.0 revision to your consumer. At the same time, you are maintaining your markdown of 30%. You're consistently maintaining. Now, what happens is, when you do so, நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒன்னே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப நீங்க இது பண்ணும்போது, so now 21st September அப்போ வந்து you need to download all your rate. So sale rate என்னன்றதை you need to download and you need to have it with you. Why? Because the department is going to ask, நம்ம முன்னாடி ஸ்லைட்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம். So department வந்து கேட்க போறாங்க, have you revised, have you passed on this credit benefit to your consumer or not? To give this answer to the department, what you need to do, you need to have your records with you readily. So as on 21st September, what was your price? After 22nd September, what is your price? அப்படின்றத வந்து you need to clearly explain to your the audit officer or the GST department to ensure what is the rate revision you are trying to pass on to your consumer அப்படின்றது. So this revision need to be done. So what is the impact of this things we are going to see? So as we discussed, we need to maintain margin of 30%. Earlier we were earning 30% as markdown. Going forward, our markdown should be at 30% only. So we need to earn markdown of 30%. There is no change in our markdown. That is our take home profit. There should not be any change. So markdown should be 30% only. Now what is thing need to do? We need to reduce barcode price by 140 rupees. Earlier 2240 supposed to be 2140 so a reduction of 140 rupees needs to be done. By doing so, you are compliant with GST and you are passing on the GST credit to the consumer, plus your margin intact. You are not losing your margin of 30%. So this is a key insight. One more key insight is, see, in the social media realm, all the consumers, all the end users are aware of what is the GST rate change. So எல்லாருக்குமே இது தெரியும், இந்த மாதிரி வந்து there is a GST rate cut இருக்குன்றது தெரியுது. So in the rate cut nala, what is the change அப்படின்றத வந்து if you are not passing on this credit to your consumer, so கண்டிப்பா கன்சியூமருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கும்போது சேல் பிரைஸ் குறையல,
So 1000 rupees மேல இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு சேல் பிரைஸ் குறையலன்ற மாதிரி they'll feel this one. So இதனால என்ன ஆகும், you may lose your consumer because of this aspect also. So keep this point also in consideration. Wherever GST rate cut is possible, you pass on this credit to your consumer so that he gains, and by in turn you are getting more sales. By doing so, you are maintaining your margin intact. So this is a key insight which you need to take home when you revise your margin. So in summarized manner, you need to revise your barcode. You need to change your sale price. By doing so, you need to ensure your margin markdown remains 30%. So when we do so, what is a playbook? Like நம்ம இப்போ இந்த transitionல வந்து இப்போ இந்த 12% to become 5%, we are transferring from 12 to 5. So நம்ம இதுல என்ன பார்க்கணும்? So என்னென்ன transition இதுல பண்ணணும்? So as already நம்ம பேசின மாதிரி வந்து we need to change the barcode. So changing of the barcode of the product which undergoes for GST revision. So இப்போ என்னன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. So only product which start with the HSN code starts with 61, 62, 63. Majorly ready-made related sections which will go for a change. That too, all the product will go for a change or not? No, because only product beyond 1000 rupee which will go for a change, because earlier 1000 above product was is charged at 12%. Going forward, it is going to be charged either at 5% or 18%. Above 2500, நீங்க 2500 மேல போயிடுச்சுனா you're going to charge 18%. Anything less than 2500, you're going to charge 5%. So all the ready-made related product, you need to change your barcode. So the main question is, so we are going to have a Diwali season. So in the Diwali season la ipo barcode change பண்ணுங்கன்ற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க. How this is possible அப்படின்றது உங்களுடைய மைண்ட் வாய்ஸ் இப்போ எனக்கு எல்லாமே வெளியே அப்படியே கேட்குது. ஸோ இப்போ இதில் என்னன்னா, ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து யூ நீட் டு சேஞ்ச் இட், பட் நாட் இம்மீடியட்லி, பட் எவென்ச்சுவலி நீங்க இதை மாற்றி தான் ஆகணும். பிகாஸ் when you are not changing the barcode, so every time you cannot explain to your customer, sir இந்த barcodeல இந்த price இருக்கு, you will have a revised price ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. You have to change it, but during this Diwali, it is a very Herculean task, very hectic task because we will be having a pricing or side audit revised pricing பண்றது வந்து which will be very difficult. So what we can do, so we can have a display board in our shop explaining what is the price before and what is the new price after the rate change அப்படின்றது. So wherever possible, you explain by way of board to the consumer, stating that the price of the product that is ready-made product beyond 1000 was this, now going forward will be this. So for example like this, so you need to have a price, original price was 120, so revised price will be 110 rupee. So in the mari you need to have in your shop wherever visible, especially in the ready-made related section you need to have this price, and to explain this is how you're going to the revision of price is going to be அப்படின்றத நீங்க வந்து explain பண்ணணும். So the third important thing is you need to educate your employee that what is the change in the price because of GST revision. So because he is a flag bearer of our organization, but of conveying the information to the consumer. So நம்மளுடைய GST rate changeனால what is the price going to revise ன்னு சொல்லிட்டு he is the one who is going to explain to the consumer. So இதுதான் price revision. நீங்க இந்த barcode நீங்க வாங்குனீங்கன்னா இந்த barcodeல இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளவு ரெடியூஸ் ஆகும்ன்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றது our sales employee. So first you should have the information with them. So how he needs to have an information, so and the information எப்படி இருக்குன்னா he need to have a one page price change card மாதிரி. So for example a person who deals in shirt section, so shirtல இருக்கிற barcode எல்லாம் என்ன, and the barcode like any product beyond 1000 rupee, whatever barcode he is handling, that barcode what is the existing price and what is the revised price அப்படின்னு சொல்லிட்டு he needs to have it in his desk. So when he sells the product, he will immediately explain the difference in price, that is what is the GST adjustment
difference in price, he will explain to the consumer, like in this display. So he will be having a, in his test, he will have a key price range card. So என்ன முன்னாடி என்ன price இருந்தது, after என்ன price இருக்குன்றதை he will explain to the customer, so that உங்களுடைய பில்லிங்ல இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து அந்த அந்த ஒரு டவுட் வந்து வராம இருக்கும். ஸோ கன்சியூமர் பார்க்கும்போது பார்கோட்ல ஒரு பிரைஸ் இருக்கு, நீங்க சேஞ்ச் பண்றது ஒரு பிரைஸ் இருக்குன்ற மாதிரி அந்த டவுட்ஸ் வராது. ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே நம்ம வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். Same time, you need to talk to your software people and ensure your software has configured the rate change. So whatever is the rate change we are discussing, it should be configured in your software. Also, all the invoices needs to contain the word called GST discount. Like, for example, when you go to supermarket, you will be seeing the savings on today's purchase. In the same line, you need to explain what is the GST discount or GST savings because of the price. So difference you need to ensure you are printing in the invoices, so that in future you can show this as a proof to the department also that I have passed on this benefit to the consumer. So இது எல்லாமே வந்து GST rate change, discount, consumer angle நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம். So what is the impact which we can take it out of this GST benefit அப்படின்னா, we can run this as a ஒரு marketing strategy மாதிரி we can run this. So that is whatever is the rate change. So because of the rate change, like நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, when you purchase from us 1000 rupees மேல இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல you will get a discount of 6%, you will get a discount. So as a GST credit அப்படின்ற மாதிரி, GST discount 6% you will get it அப்படின்ற மாதிரி ஒரு marketing strategy மாதிரி you can run it. So the boon, you can make it as a benefit and you can take this as a marketing strategy. By doing so, you can run this as a marketing campaign. By doing so, you can get more consumable. Existing consumer கிட்ட இருந்து எக்ஸஸ் சேல் நடக்கலாம், நியூ கன்சியூமரும் நீங்க உள்ள கூட்டிட்டு வரலாம். ஸோ இப்போ என்னன்னா, நீங்க வந்து you need to be a flag bearer. நீங்க இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ GST பெனிஃபிட் நான் பாஸ் பண்றேன். Because of the GST benefit, you are getting a rate revision. That is, you are getting a discount of 6% from the existing price of product costing more than 1000 rupee. அப்படின்ற மாதிரி you can do so. Oh, the one main key thing is, wherever in the product don't have anything visibly mentioning as GST discount. So when you already இருக்கிற barcode, you wanted to identify as a differentiation. So differentiation, you are attaching one more sticker called GST discount. So to explain to the consumer, this product is goes for a change in the discount. So when you do so, what will happen is, eventually after the Diwali season, again you have to remove this stickering, or else if you do not remove, what will happen is this stickering will explain this as a old stock ன்ற மாதிரி ஆயிடும். After 3 months அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா this product becomes old product அப்படின்ற மாதிரி வந்து நீங்களே வந்து இன்டைரக்டா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி ஆயிடும். So don't do these things. So we saw what is the impact which will be there when there is a revision of 12 becomes 5 and what you need to do. So this playbook which was clearly explained what you need to do. So this is a transition board you need to explain in clearly. So இதே லைன்ல there is a one more rate change, that is a product beyond 2500 is going for a change from 12% to 18%. So right now all the product more than 1000 rupees 12% charge பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, பட் ஆனா going forward it is going to be 2500 க்கு மேல இருக்கிற ப்ராடக்ட்க்கு it is going to be 18%. So now because of change, what will happen, your entire margin structure will go for a change. For example, existing barcode is 3360, 12%, so GST was 360. That is, your taxable price is 3000 rupee. So your cost is 2100 rupee. By selling this product, you are earning a margin of 900 rupee, that is markdown of 30%. If the revision of 18% is not considered, that is, you are not changing the barcode. Now the product remains the same, 3360. So நீங்க முன்னாடி பார்த்த மாதிரி revision பண்ணல, இப்போ அதே revisionல இருக்குனா 3360. But what will happen is, if you revise compute 3360 divided by 118 into 100 நீங்க compute பண்ணீங்கன்னா, your taxable price will be changed from 3000 to 2847.
By 2847, if you calculate 18%, you will end up on 513 rupee. Put together, you will be collecting from consumer by 3360. Now, because of not changing the barcode price, now what will happen? You will lose the margin of 150 rupees. Roughly, you will lose it. The impact is, earlier you were getting 30% margin, you are going to get 26.25%. Now, what is the key? You need to bring your taxable price to the same line of earlier tax. So 3000 earlier, now also you need to bring it to 3000 rupee. So 18% நீங்க வந்து அது மேல சார்ஜ் பண்ணியா, it will be 540. So put together 3540. So you are going to collect 180 rupees. You're going to collect it from your consumer because of GST rate increase. So எப்படி GST rate reduction நீங்க வந்து பாஸ் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி GST rate increaseயும் நீங்க பாஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். We don't have a choice here. If you didn't do so, what will happen? So earlier we saw, so you will face, your margin will have an impact. Your margin will go for a change. So which will eventually you will lose your margin. One more key interesting fact is that what will happen to the impact on garment branded product. That is, there is the product which already comes with MRP tag. MRP tag oda varudhu. So now the MRP price already is affixed and it is coming. Now if the product needs to go for a change, so MRP endradhu already you know. So maximum retail price, beyond this price you cannot bill it from your consumer, you cannot collect it from your consumer அப்படின்ற மாதிரி தான், அதுதான் maximum retail price. Now because of rate change, so earlier we saw anything about 2500 is going to charge for, you need to collect it from your consumer 18%. When you do so, your price will go for increase. So your MRP is supposed to increase. As a retailer, we cannot revise the MRP. So MRP revision needs to come from the manufacturer only. So we cannot revise the MRP. So what does the government does is, government has issued a circular on 9th September stating that manufacturer have a power to, so manufacturer has a power to go for a rate revision. That is, any change in the price, increase or decrease, can be done by having the circulars in their hand. Now what we need to do is, as a retailer, you need to contact your manufacturer or a supplier, and you need to get a information, you need to get a consent from them stating that you are authorized to change the barcode price or the MRP price. You are authorized to change the MRP price. Absolutely, you need to get the consent from your manufacturer. So by doing so, what you can do is, like, you have the power to change the price. So now how manufacturer will give you, manufacturer will have the barcode, whatever is the sold product, he will have the barcode, or he will have the price range. If this is the price range, you need to revise to this price range in Ramari Solite. He will give you in his letterhead or in his side learning, he will give you what is the rate change needs to be done. So this needs to be retailer based on the information collected from the manufacturer, you can revise it. So in the revision only up to 31st December varikkum you can do so, or and the product unga kaila irundhu sale agara varaikum. So in the revision, increase or decrease, you can maximum, you can sell it, you can do it till maximum by 31st December. So all the MRP product neenga vandu adu konjam careful pananum. And when you change the MRP product, circular la clear instruction enna kuduthirukanga vandu, old MRP and new MRP rendume clear visible irukonu. So original MRP must continue to be displayed in the product with the revised MRP. The revision should not exceed, sorry, if neenga vandu because of the GST rate change, you are increasing the margin. This increase in margin, the increase in MRP only to the extent of GST increase varaikkum da irukunu. You should not increase more than the what is the GST rate revision nala. By idhula irukra or practical problem, earlier we discussed on GST discount. In the same line, if a product contains both the barcode,
it will clearly explain இது வந்து old product என்ற மாதிரி explain ஆயிடும். So to avoid this perception, what we can do is we need to try maximum possible to push and sell this product before Diwali, so that the revision in change price is not visible and is clearly conveyed and clearly informed to the consumers accordingly. So இதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா MRP related product you need to handle. Okay. So the next topic is pricing dilemma. The pricing dilemma is nothing but, one second, I'll open one more Excel. So the pricing dilemma is nothing but okay. So the pricing dilemma is nothing but, see, earlier a product ranging 1051 to 1119 rupees we had the challenge earlier. So that is, if a product was MRP it is barcode price is 1051. If we reverse compute, we will be getting a product price of 1001 rupees. But 1000 க்கு மேல இருந்தா 12% charge பண்ணனும், 1000 க்கு கீழ இருந்தா 5% charge பண்ணனும். If you reverse compute, you are getting product 5% revise பண்ணீங்கன்னா 1001 வருது. 1001 க்கு you cannot charge 12%. If by charging 12%, you are getting 938 rupees only. So 938 க்கு you cannot charge 12%. So there is a dilemma between this product. So earlier the difference was only 68 rupees. Now, because of the difference in gap, so that is 5 to 18. So there is a long gap is there. Because of the gap, so the range of the product is also increased. So that any pricing from 2626 to 2949, so that is 323 rupees, you have this problem. By 2626, if you reverse compute, your price will come around 2501. Any product beyond 2500 needs to be charged at 18%. But if you revise compute and if you charge 18%, your taxable price is coming around 2200 rupees. Now, how you need to tackle this scenario? So we'll see this one. So the clear zone, what we saw is any product up to 2500, yes, we clearly know up to 5% is the GST. So 2500 kulla irundha better. So any price beyond 2951, we know it is 18%. We clearly are aware that 2551 க்கு மேல MRP போயிடுச்சுனா that will become 18%. Anything between 2625 to 2950 க்கு நமக்கு வந்து ஒரு it creates a contradictory area, and இத நீங்க ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா it becomes a loop மாதிரி வந்து you are getting stuck with this one. So when you revise compute, you will end up in getting the same area. So now what you need to do, it creates a what is it, infinite loop. So it becomes a continuous thing. You cannot escape from this one. So this is a one biggest impact which will be there in the retailers, because earlier the rate difference only for 68 rupees. Now it is 320 rupees plus agadu. So on the price varaikum we cannot difference vechittu irukka mudiyadhu. So the retailers will face a potential penalties if incorrect GST is levied between this price. So 2625 la irundhu 2950 kulla neenga difference edavadhu vechirundinga, so நீங்க ரிவைஸ் கம்ப்யூட் பண்ணனா you will end up in complaints risk. Now if you charge 18%, your customer க்கு நீங்க வந்து you are billing more price, and eventually you lose your consumer and you lose your sale. இது வந்து சிஸ்டம்லயும் வந்து we cannot have this as a configuration, because if you reverse compute பண்ணனா you will end up in want to say infinite loopல நீங்க மாட்டிட்டு இருப்பீங்க. 5 ன்ற மாதிரியே வந்து it becomes what to say run on loop. So what we need to do, so in the question what we need to do is like, it's a operational related challenges. We need to train our staff in this line. Any product on this line needs to be handled with care. So that is, ipo idhula enna, can we avoid pricing between 2625 to 2950? No, because the gap is very
huge. 320 rupees கிட்ட நமக்கு வந்து கேப் இருக்கு. So the 320 rupee gap வந்து we cannot avoid. So what we need to do? So நம்ம வந்து can we wait till clarification from the department, because this is not what to say complaints related question, because we will not get a clarification from the department also. So what we can do, if we didn't revise it properly, we will lose the consumer and we will lose margin also. If you compute 18%, உங்க margin already அடி வாங்குதுன்னு பாத்தீங்க. 18% charge பண்ணீங்கன்னா you will lose your consumer because of high price. So now what you need to do is you need to clearly strike a balance between this price. So there should be some strategy you need to adopt to escape from this range. So 2625 to 2950 குள்ள இருக்கிற கேப்புக்கு you need to have some strategies and you need to escape from this one. So either you can avoid this gap, that is you can avoid the pricing between 2625 to 2950. நீங்க avoid பண்ணீங்கன்னா you can clearly escape from the conflict zone. So till now what we saw is like we saw the rate change from 12% to 5%. What will be the impact of the thing? So when you revise your 12 to 5, what you need to do? So a playbook was shown. So to maintain markdown of 30%, you need to consistently to keenly follow and proper நீங்க வந்து play பண்ணலனா this is a crucial season for us. So in the season la, if any change in the price will have a biggest impact in our margin. So நீங்க இந்த price இந்த season la நீங்க கரெக்ட்டா நீங்க ப்ராப்பரா நீங்க ப்ளே பண்ணனா இந்த ரிவிஷன் 7% is the நமக்கு ஒரு நெட் ப்ராஃபிட்டே வரும். இந்த 6 to 7% உடைய நெட் ப்ராஃபிட்ட டைரக்டா இது வந்து ஹிட் ஆயிடும். So clearly have a plan before making any change. So consider this one. Also in the same line we saw 12 becomes 18. What we need to do? Same line we saw the pricing dilemma and what is the plan of action for MRP related product. So to continue further, I'm handing over the session to Mr. Sudharshan. He will take it from the point onwards. Thank you. Thank you, RK sir, for your valuable insights. Moving on, we look at what happens when product becomes exempt from GST. So, when products become exempt from GST altogether, Section 18(4) requires reversal of input tax credit already claimed on the stock of raw materials and even proportionate reversals on capital goods. This reversal means any unutilized ITC lapses permanently, creating a sudden financial hit for businesses. Items like stationeries or food products have faced such situations in the past, and disruption was often greater than that caused by simple rate change. The reason is that exemptions take away the ITC advantage completely, leaving business with stranded credits that cannot be recovered. Planning for exemptions is critical because they change not just compliance but also long-term viability of the company. So இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் முன்னாடி டாக்ஸபிளா இருந்து இப்போ அது வந்து எக்ஸம்டா அவங்க ரேட் சேஞ்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ஐடிசியை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, முன்னாடி டாக்ஸபிளா இருந்தது இப்போ எக்ஸம்டா ரேட் சேஞ்ச்னால எக்ஸம்டா மாறிடுச்சுன்னா அதுக்குண்டான ஐடிசியை நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. The financial consequences of GST exemptions are twofold. First, if the GST ledger does not have enough balance, the business is forced to pay the reversal amount in cash, creating an immediate outflow. Second, the reversal of ITC directly reduces margin and working capital. Consider the case of a paneer retailer who has 1 lakh rupees of ITC on stock. If only 60,000 is available in his credit ledger, the remaining 40,000 must be paid in cash. For retailers who already operate
with thin liquidity. This creates severe pressure and can destabilize cash flow during critical sales period such as festivals. So இந்த இடத்துல ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரேட் சேஞ்ச்ல வந்து பன்னீருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முன்னாடி 5 or 18% இருந்ததை இப்போ வந்து நில்லா மாத்திட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? முன்னாடி அதுக்கு டாக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க, இப்போ அதுக்கு டாக்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ அந்த பன்னீர் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல நம்ம ஒரு இன்புட் நம்ம டாக்ஸ் கட்டி தான் நம்ம அந்த பன்னீரை வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அந்த இன்புட் வந்து இப்போ அக்யூமுலேட் ஆகிருக்குமே தவிர நம்மளால அதை யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது வந்து எக்ஸம்டடா மாத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஐடிசி என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி இந்த ரேட் சேஞ்ச்னால எக்ஸம்ட் ஆன ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான ஐடிசி அக்யூமுலேஷனை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு பன்னீர் ரீட்டைலர் வந்து 1 lakh ஸ்டாக் வச்சிருக்காரு. பட் அந்த 1 lakhல அவர்கிட்ட வந்து இப்போ கிரெடிட் லெஜர்ல பாத்தீங்கன்னா 60,000 rupeesக்கு தான் கிரெடிட் இருக்கு. ஸோ அவர் ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டியதானா 1 lakh worth of ஐடிசி. ஸோ இந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணணும்னா 60,000 ஐடிசி கிரெடிட் லெஜர்ல இருந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் 40,000 வந்து அவர் கேஷ் பேமெண்டா தான் பண்ணி ஆகணும். So the impact of cess reversals become clearer with numbers. A retailer who has 6 lakh rupees of ITC from cess but only 4 lakhs available in the ledger must pay the remaining 2 lakhs in cash. இது வந்து நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டாக்ஸ்க்கு சிமிலரா இருக்கும், பட் இங்க டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்றது காம்பன்சேஷன்ஸ் னு சொல்லுவாங்க. This creates a direct working capital burden, especially if it happens during a high demand season. Liquidity gets squeezed at the very moment when the business actually needs funds to manage inventory and operations. GST changes, therefore, are not only compliance events but also are cash flow events. Retailers who factor in these reversals when planning their working capital will be far better prepared to handle transitions smoothly. When goods are purchased at a higher GST rate and later sold at reduced rate, mismatch in ITC becomes inevitable. ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம். ஒரு ரீட்டைலர் வந்து சுடிதார் வாங்கியிருக்காரு and he has purchased it for 1,400 rupees and அந்த 1,400 rupeesல 168 rupees GST கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்காரு. ஆனா அவர் அதே ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்றப்போ 100 ரூபாய் தான் GST வாங்குறாரு கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? This leaves an excess ITC of 68 per item. ஸோ இப்போ கேஸ் எப்படின்னா நம்ம கிட்ட ITC அக்யூமுலேட் ஆகுது ஏன்னா ரேட் ரெடியூஸ் ஆகியிருக்கு. So on large stock volumes, this difference accumulates in lakhs of rupees. Because refunds are not allowed under inverted duty structure in such cases, ITC remains blocked and directly affects liquidity and profitability. இப்போ இந்த இடத்துல inverted duty structure நான் ஒரு term யூஸ் பண்ணேன். இங்க என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா முன்னாடி அதாவது நம்ம யூசுவலா நம்ம ட்ரேட் பண்ற பொருளுக்கு நம்ம வாங்குறப்போ ஹையர் ரேட்டும் நம்ம விற்கிறப்ப கம்மியான ரேட் இருந்தா அந்த அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ஐடிசியை நம்ம வந்து இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லி நம்ம ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணலாம். ஆனா ஒரு ரேட் சேஞ்ச்னால வந்து இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதை வந்து நம்ம ரீஃபண்டா கிளைம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. After a rate change, even straightforward sales come with hidden financial consequences. A product sold at 2,000 rupees with 5% GST looks compliant on paper, but if the same stock was purchased earlier at 12%, the ITC paid is higher than what is being collected. This results in stranded credit that remains in the books and cannot be easily utilized. Business must carry forward and create distortions in both cash flow and profit reporting. இதுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட்டான அப்ரோச் என்னன்னா ஓல்ட் ஸ்டாக் முதல்ல கிளியர் பண்ணிட்டு டியூ ரேட் வந்ததுக்கு அப்புறமா மத்தத லிக்விடேட் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ITC mismatch challenge. Excess ITC created by rate change cannot be claimed as a refund. CBIC ஒரு சர்க்குலர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரீட்டைலர்ஸ் அவங்களுடைய இந்த ரீஃபண்ட் இந்த எக்ஸஸா இருக்கிற ஐடிசியை வந்து ரீஃபண்டா கிளைம் பண்ணாம அவங்க கோயிங் ஃபார்வர்டா ஃபியூச்சர்ல பே பண்ண வேண்டிய டாக்ஸஸ் அகைன்ஸ்டா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. So businesses that ignore this aspect often finds themselves with large ITC balance that are unusable, creating long-term cash flow streams. Closing stock purchased at higher tax rates will inevitably block both ITC and cash flow if not managed well. In the இடத்துல ஒரு strategic approach is to anticipate such transitions and align procurement accordingly. That means reducing purchases of high-rated stock in the weeks that is leading up to the change and ramping up fresh stock procurement only after the new rates are effective.
This is not just a compliance exercise, it is a financial strategy. Businesses that align procurement rates with changes can protect their margins, preserve their liquidity, and gain a competitive edge over those that react very late and fakes blocked credits. இதுல next நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம vendor கிட்ட ஒரு coordination வச்சுக்கலாம் with respect to the timing of the invoices that they are issuing. Say for example, vendor coordination becomes especially important during seasons like Diwali. Retailers often make bulk purchases during these times, and a smart tactic is to negotiate invoice timing with the vendors. By delaying invoice until the rate change, purchasers can attract lower GST rate, reducing the risk of ITC blocking. This is a simple but powerful way to align taxes with procurement. Vendor benefit too, because retailers are more willing to place large orders when they know that tax costs are optimized. Such proactive coordination creates a win-win outcome for both the organization and the vendors and form a long-term business relationship. Next, நம்ம என்ன பார்க்கலாம், inventory softwareக்கும் இந்த rate change எப்படி நம்ம integrate பண்றதுன்னு. Technology actually plays a really crucial role in handling GST transitions effectively. Inventory and billing software கண்டிப்பா நம்ம வந்து up to date இருக்கிற rate changesக்கு நம்ம update பண்ணிருக்கணும். If the system continues billing at old rates, error will creep into your invoices, eventually into your GST returns and compliance records. So இது வந்து ஒரு சின்ன technical oversight இருந்தா it can escalate into a large penalty and dispute. So updating your software is not just about adjusting a percentage field. It is required testing whether the system correctly distinguishes between 5% and the other percentage, and in also generating your accurate HSN reports and integrates seamlessly with your filing. Treating this as a risk management task ensures a smooth operation. ERP and POS systems must be capable of providing clear HSN-wise and tax-wise breakup for sales before and after September 22nd. This segregation is essential for accurate GST filing. Businesses should work closely with their software providers, schedule timely updates, and run test transactions to verify the accuracy. Even if a small mismatch in the system can result in a dispute that consumes your time and your resources. Instead of waiting until the filing deadline, proactively test ensures that errors are caught early. By investing time upfront and in validating the software, businesses actually avoid unnecessary complaints headache at a later point of time. Legal compliance requirements extend well beyond pricing and ITC adjustment. Filing GST returns correctly during rate transition is a sensitive process, especially when sales before and after change occur in the same return period. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி நமக்கு வந்து rate change நடக்குது. So in between the month நடக்குது. When retailers will need to report with different tax rates separately in GSTR1, any mismatch between sales invoice and reported data can attract scrutiny and penalties. So strong internal controls, accurate documentation, and close supervision of return filing are very essential to navigate this period without regulatory issues. One area that still lacks clarity is the GST. How will the GST portal handle multiple rates for the same HSN during filing? Until the government issues a specific instruction, businesses must rely on strong internal documentation. Maintaining parallel working papers, reconciling old and new rate invoices, and classifying stock carefully are very important. By doing so, retailers can protect themselves from retrospective complaints issues when the actual clarifications are issued by the government. The best practice is to over-document and keep detailed records of this phase, ensuring that business is prepared for any audit or inquiry in future. Lastly, GST rate changes must be viewed not just as a compliance requirement, but as a strategic challenge that affects every part of the business. Profitability, customer trust, vendor coordination, and operational efficiencies are all influenced by how transitions are managed. Businesses that adapt with speed and clarity and who communicate transparently with both their customers and the vendors can actually turn these challenges into opportunities. The ability to align taxes and its compliance with overall strategy will separate businesses that merely survive from those that actually use this transition as a platform to grow stronger. There are several immediate actions that retailers can take to navigate GST's transition successfully.
Revising pricing to reflect tax changes avoids anti-profiteering risks. Protecting margin during rate increases require careful planning. Vendor invoicing should be negotiated smartly, while ITC reversals must be anticipated to avoid cash flow surprises. Updating barcodes, ensuring inventory software is aligned, and filing GSTR1 with complete accuracy are all critical steps. Each of these actions directly impact profitability and reputation of your business, making them the strategic levers rather than compliance tasks. GST transition can either strengthen or weaken a business depending on preparedness. During high volume seasons like Diwali, incorrect margin or compliance errors can wipe out months of efforts. Success lies in planning ahead, coordinating with vendors, leveraging technologies, and ensuring every compliance obligation is met while also winning customer trust. The businesses that prepare thoroughly not only avoid risks but also gain a competitive advantage. Treating GST transition as a strategic opportunity rather than a routine compliance ensures long-term growth and resilience. Final recommendation. The impact is larger than it's expected as incorrect margins and Diwali can wipe off your actual profits. There is a lot of groundwork to be done for this transition. We have to satisfy both stakeholders, namely the customers as well as the government. So the key success to lies in the proactive planning, vendor collaborations, technological updates, and maintaining strict compliance with GST regulations while maximizing the benefits of the rate change. So in the chat link, there is a query, GST related query link is given. So you can ask your queries in the chat link also, or right now you have any questions, you can unmute yourself and you can have a conversation with ourselves. So any questions irundha neenga open பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இப்ப நீங்க கேட்கலாம். You have any questions? Like you can unmute yourself and you can ask your questions. So good evening, sir. So good evening, sir. Sir, நான் வந்து retail pharmacy வச்சிருக்கேன். Retailer? Pharmacy, sir, pharmacy. Okay, sir. நீங்க சொன்னபடி பாத்தீங்கன்னா அந்த ரேட் ரிவிஷன் கண்டிப்பா நம்ம கஸ்டமர் பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கீங்க. Yes, sir. இப்ப எங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். சரி சார். இப்ப கஸ்டமருக்கு என்ன பண்றேன்னா இப்ப டிஸ்கவுண்ட்டை கட் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலா ஜிஎஸ்டி வந்து எனக்கு 12ல இருந்து 5க்கு வருது. ஓகே சார். நான் இப்ப கஸ்டமர் கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட் நிறுத்தினா அந்த 7 உள்ள வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் 3% மட்டும் தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து இது நான் பில்லில் ஜிஎஸ்டி டிஸ்கவுண்ட் காட்டினா கரெக்ட்டுங்களா? பெர்ஃபெக்ட் சார், பண்ணலாம் சார். பண்ணலாம். இதே கன்சியூமர் வந்து 18ல இருந்து 5க்கு வருது. அப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா 12% நான் அதுக்கு இது வரைக்கும் நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கல. அப்ப 12% டிஸ்கவுண்டா கொடுத்து தான் நான் டாக்குமெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லைங்களா? கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி தான் சார் வரும். ஏன்னா வந்து நீங்க அந்த டிஃபரன்ஸ் இன் கிரெடிட் வந்து நீங்க வந்து இப்போ நீங்க வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா 18 வந்து 5ன்ற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ண முடியாது சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஷோ ஒன் கால்குலேட்டர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்குல்ல சார்? இருக்கு சார். Yes, sir. So, for example, right now, product is selling at 1,400, sir. So, anything for a retailer, the ready-made garment, so the current price is anything beyond 1,000 rupee, it is supposed to be levied at 12%. So, since output 12, what is the margin you wanted to gain? So, by doing so, you namakku vandu or price vandu arrive agudhu. So, இப்போ இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிவைஸ் பண்ணோம்னா how much discount we need to give 6.25. That is a product earlier was sold at around 2,240, 12% charge பண்ணது now 2,500 குள்ள வந்ததுனால now it supposed to be charged only 5%. So 7% discountன்ற மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலா பார்த்தா 7% வராது. So net GST ஓட இது கிரெடிட் குறைச்சு பார்த்தோம்னா
மார்ஜினோட இம்பாக்ட்ல வந்து 6.25% நமக்கு வந்து இம்பாக்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சார். ஓகே, எப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ரேட் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி பிளஸ் ப்ராஃபிட் போட்டு அதை கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்க சார்? அப்படி போட்டு இந்த வந்து கால்குலேட்டர் இருக்கு. சோ நீங்க உங்களுடைய மெயில் ஐடி நீங்க வந்து சாட்ல கொடுங்க சார். we will share this calculator to உங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கு நாங்க வந்து இந்த கால்குலேட்டரை ஷேர் பண்றோம். so that நீங்க வந்து இந்த கால்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும்ன்றதை நீங்க கம்ப்யூட் பண்ணலாம் சார். ஓகே, எனக்கு அந்த ஹெல்ப் கொடுங்க சார். இப்போ இந்த ரிட்டர்ன் இந்த லாஸ் ஆன மார்ஜின் வந்து அது நம்ம கிரெடிட்டா இருக்கிறது லாங் டர்ம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். அது வந்து ரீஃபண்டா போய் கேட்கறது கரெக்ட் கிடையாது. அது கிடைக்கும் கிடைக்காது, அதான் சொல்ல வந்தீங்க. ஆமா சார். இப்போ வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கொடுத்திருந்தாங்கன்னா வந்து எனி ரேட் சேஞ்ச்னால வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரைஸ் அதாவது ஜிஎஸ்டி ரேட் சேஞ்ச்னால உங்களுக்கு வந்து ஐடிசி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ஐடிசியை வந்து ரீஃபண்டா கிளைம் பண்ண முடியாது. பட் ஒரிஜினலாவே உங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க உங்களுடைய இன்புட் வந்து 18% ஆகும், அவுட்புட் 5% இல்ல 12% இருந்ததுன்னா ஒரிஜினலாவே உங்க ப்ராடக்ட் உடைய டிஃபரன்சியேஷன் இருக்குல்ல, சோ அத வந்து நீங்க ரீஃபண்டா இன்வெர்ட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணலாம். பட் இந்த சினாரியோல ரேட் சேஞ்ச்னால வர டிஃபரன்ட்டா வந்து நீங்க ரீஃபண்டா கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சார். முடியாது சார். இதுல ஏதாவது மேக்ஸிமம் பிரைஸ் லிமிட் இருக்கா? இப்ப கார்மெண்ட்னா 2000 சொன்னீங்க. இப்ப ₹1 இருந்தாலும் இந்த சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணுமா? எல்லா பிரைஸ்க்கும் வந்து இப்போ நீங்க வந்து if there is a revision in GST நீங்க வந்து அந்த கிரெடிட்டை வந்து கன்சியூமருக்கு பாஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சார். நீங்க அதுதான் வந்து பெட்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி இது சார். அதுதான் பெட்டர். ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நீங்க 100% கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ல வந்துருவீங்க. டிபார்ட்மெண்ட் நம்மளுடைய நம்ம எப்ப கேட்டாலுமே வந்து நம்ம வந்து தரோ ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருப்போம். சோ நான் வந்து எஸ் ஐ ஹவ் பாஸ்ட் ஆன் மை கிரெடிட் டு த கன்சியூமர் அப்படின்றத நம்ம வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கணும் சார். இருக்கணும். தேங்க் யூ சார், இட்ஸ் வெரி கிளியர். ரொம்ப தேங்க் யூ சார். கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்ல தான், இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கிளியர் சார். தேங்க் யூ வெரி மச். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட ஒரே செகண்ட் we will அந்த பிரைஸ் எவ்வளவு ஃபிக்ஸ் பண்ற டவுட் மட்டும் தான் சார். இப்போ ஏன்னா 18ல இருந்து நான் 5க்கு வரும்போது என்ன எக்ஸாக்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும் அந்த சப்போர்ட் மட்டும் வேணும் சார். டன் நீங்க நாங்க எங்களுடைய நம்பர் வந்து ஸ்கிரீன்ல டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கும் சார். சோ you have any doubts in later point of time also you can revert to us. We'll be in a position to help you sir. Thank you very much sir. Thank you sir. So this is a mail ID. Yes sir, வணக்கம் சார். சார் ஒண்ணும் சார், இப்போ இது 21st க்ளோசிங் ஸ்டாக் கம்பல்சரியா ஸ்டாக் எடுத்து வைக்கணுமா சார்? சார் இது கம்பல்சரின்னு சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் சைடுல இருந்து எங்கேயும் சொல்லல சார். ஆன் அ சேஃப்டி மெஷருக்காக நம்ம வந்து 22க்கு அப்புறம் நீங்க ரேட் ரிவிஷன் பண்ணிருக்கீங்களான்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ரெக்கார்ட் நம்ம கிட்ட இருந்தனா பெட்டர் சார். சோ தட் இஸ் லைக் என்கிட்ட முன்னாடி நான் இந்த பிரைஸ் நான் சார்ஜ் பண்ணேன், இதுக்கப்புறம் நான் இந்த பிரைஸ் நான் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து ஒரு டேட்டா இருந்ததுன்னா we can clearly explain yes I have passed my credit to consumer அப்படின்ற மாதிரி பெட்டரா இருக்கும் சார். Thank you sir. Thank you sir. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சார் எங்களோடது வந்து டெக்ஸ்டைல் ரீட்டைல் பிசினஸ். ஓகே சார். அதுல வந்து இப்ப ரெடிமேட் ஐட்டத்துக்கு வந்து ஓல்டு ரேட் வந்து 1000 rupees கீழே இருக்கிறதுலாம் 1000 rupees அபோவ் இருக்கிறது ஃபுல்லா 12% கால்குலேட் பண்ணிக்கோ பழைய ரேட். இப்ப வந்துட்டு புது ரேட் வந்து என்ன சொல்லுங்கன்னா ரெடிமேட் பிலோ வந்து 2500 இருக்க ரேட்டுக்கு வந்து 5%, அபோவ் இருக்கிறது வந்து 2500 வந்து 18% சொல்றீங்க, கரெக்ட் சார்? எஸ் சார். லைக் சாரி அதுல எல்லாம் எந்த சேஞ்சஸ் சொல்லுவீங்க சார்? சாரீஸ் ஒன்லி ரெடிமேட் கார்மெண்ட், அதாவது அதுக்கு தான் HSN கோட் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 61, 62, 63. சோ இந்த மூணு HSN ப்ராடக்ட்க்கு மட்டும் தான் ரேட் ரிவிஷன் ஆயிருக்கு. 61, 62, 63 உள்ள ஸ்டார்ட் ஆகுற HSN கோடுக்கு மட்டும். ஓகே 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 சார். அனதர் ஹேண்டிகிராஃப்ட் லைக் ஹேண்டிகிராஃப்ட் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி சார், ஹேண்டிகிராஃப்ட் இதெல்லாம் இருக்கு சொல்லி அந்த எப்படி சொல்லுங்க ஸ்டாச்சு அதெல்லாம் இருக்குல்ல சார், இந்த மாதிரி இருக்காது சார். ஹேண்டிகிராஃப்ட் சார். அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கிளியரா வந்து HSN கோட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார். இந்த HSN கோடு 12ல இருந்தா 5, 18 இருந்தா 5 அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு கிளியரா HSN கோடு வைஸ் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சோ மெயில் ஐடி வேணா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க.
share you the இந்த GST ரிலேட்டட்ல என்ன அமெண்ட்மெண்ட் நடந்ததுன்றத HSN கோட் வைஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் சார். ஓகே சார், அது இருந்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அத எஸ், நான் அது ஷேர் பண்றேன் சார். ஓகே ஓகே, நான் இதுல சாட்ல ஷேர் பண்ணிடுறோம். நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க சார். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க, நாங்க வந்து உங்களுக்கு நாங்க ஷேர் பண்ணிடுறேன் சார். நீ என்ன வேணும்ன்றது கொஞ்சம் தெளிவா போட்டீங்கன்னா வில் பி இன் a position to share. ஆல்சோ உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த ஃபார்ம்ல கூட நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ வில் பி இன் a position to respond to you sir. சார். Thank you sir. தேங்க்யூ. So there is a question in chat stating that like what is the difference in like footwear and wallet related. So it also undergone for a change. So அதே தான் இந்த 2500ன்ற அந்த 61, 62, 63 கேட்டகரியில அந்த ப்ராடக்ட் ஃபாலோ ஆயிடுச்சுன்னா இட் கோஸ் ஃபார் அ சேஞ்ச். இல்லைன்னா வந்து அந்த ப்ராடக்டோடைய ப்ரைசிங் வந்து நீங்க உங்களுடைய HSN கூட நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா we will share you the latest GST rates. We can answer பண்ணிட்டு so வேற யாருக்கா டவுட் இருந்ததுன்னா you can unmute and you can ask. ஹலோ வணக்கம் சார், ராஜ்சேகர் பேசுகிறேன். சார் ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ செப்டம்பர் மந்தோட ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறப்போ இப்போ நாங்கள் இஆர்பி சாஃப்ட்வேர்கிட்ட சொல்லி நாங்கள் இதை ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் ரேட் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் சார். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு தான் பேசியிருந்தேன், டெமோ வீடியோ கொடுக்குறேன்னு இருக்காங்க. ஸோ அதன் மூலிமா நாங்கள் அந்த டேக்ஸ் ரேட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஹவ் வி கேன் நம்ம இப்போ கம்ப்ளைண்ட் எப்படி செப்டம்பர் மந்த் இதை நம்ம கொண்டு போகணும் சார்? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் காமிக்கிறோம்னா நம்ம எப்படி 21st வரைக்கும் 12% இன்க்ளூட் பண்ணி அப்படி எதுவும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொண்டு போகலாம், இல்லை எப்படி ப்ராக்ரஸ் இருக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இல்ல சார், இப்போ ஃபைலிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி ரேட் வைஸ், அதாவது GSTR 1 ஃபைல் பண்ணும்போது ரேட் வைஸ் இஃப் இட் இஸ் B2B அவங்களுடைய GSTN நம்பர், ரேட்டு, டாக்ஸபிள் வேல்யூ போட்டு ஃபைல் பண்ணுவோம் சார். The area where we have a constraint is HSN கோட்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ரேட் வரும். இப்போ ஒரே ப்ராடக்ட்டுக்கு 2-3 ரேட் வர மாதிரி மாறிடும். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் சைட்ல இருந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அது என்ன, எப்படி வந்து ஃபைல் பண்ணணும்ன்றது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு we need to hold on. இன் டீடைல் நீங்க வந்து என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும்ன்றது நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து கால்ல வேணா நம்ம வந்து பேசுவோம் சார். போஸ்ட் மீட்டிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கால் எடுத்து நம்ம வந்து பேசலாம் சார். ஓகேங்க, ஓகே. இஃப் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி அப்டேட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி சைட் ஜஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுங்க, எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல். கண்டிப்பா சார். ஆல் ரைட்டுங்க, நான் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்க. தேங்க்யூ. கண்டிப்பா, தேங்க்யூ சார். So feedback for the session is also shared in the chat.
chat box. ஸோ உங்களுடைய வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் நீங்கள் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா லைக் அப்கமிங் செஷன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி பிளான் பண்ணலான்றதும் வந்து வில் பிளான் அக்கார்டிங்லி. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ we'll wind up the session. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ரிவர் டு us to this number and to this mail ID. ஸோ நாங்கள் வந்து உங்களுடைய queriesக்கு வந்து வில் ரெஸ்பாண்ட். ஸோ எனி GST related queries, there is a link was given, GST query link உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. அந்த queryல வந்து you can share and we will respond to your query. Thank you.